হ্যালো। তো গুড ইভিনিং, সবাই শুনতে পাচ্ছ? ওকে, সো দিস ইজ দ্য সিক্সথ লেকচার অফ এক্সাম ম্যাপিং সিরিজ। ওকে, সো আজকে যে এক্সামটা নিয়েছিলাম ফুল কোশ্চেন আমি ডিসকাস করব, ঠিক আছে? আমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করে নেবে, যে যে প্রসেসে করেছে সেটা একবার দেখে নেবে। সো টোটাল 25 প্রবলেম আমি ডিসকাস করব, ঠিক আছে? ডিনামিক্সের প্রবলেম থাকবে, ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস, ঠিক? দ্যাট মিনস ফুল সিলেবাসের উপর আমি প্রবলেমগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রতিটা প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করবে, ঠিক আছে? ওকে, সো বেসিক্যালি আমরা in this 25 or 26 days approximately I will try more than 800 problem to solve. ওকে, আমি এই কয়েকদিনে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1000 প্রবলেম লাইভ ক্লাসে কমপ্লিট করাবো, খুব ভালো করে প্রবলেমগুলো সলভ করব ফুল সিলেবাসের উপর, ঠিক আছে? এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে যে যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস, প্রতিটা প্রবলেম ক্লাসেই সলভ করে নেবে, ঠিক আছে? মানে কারণ রিভিশন তোমরা আমি যা যা স্টাডি মেটেরিয়াল এতদিন প্রোভাইড করেছি সেগুলো খুব ভালো করে রিভিশন দাও। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট এক্সাম ম্যাপিং সিরিজ অর মক টেস্ট যা যা নিচ্ছি, এটা জাস্ট ইউ ট্রিট অ্যাজ এ মক টেস্ট। ওকে, সো আমি যে যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো সেই প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে, ঠিক আছে? আমি যে স্টাডি মেটেরিয়াল যা দিয়েছি সেখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন রিপিট হবে না, চান্স খুব কম, কারণ সেম কোশ্চেন দুবার তিনবার করে ডিসকাস করে লাভ নেই। সো আমি যে প্রবলেমগুলো এখন ডিসকাস করবো, দ্যাট ইজ ইন দিস 25 ডেজ, that are very very important examples. So I will try more than 1000 problem to solve in this 25 or 26 days. Okay, 5th September, that is my last class of SLST. Okay, 5th September 9-10 এর জন্য লাস্ট ক্লাস নেব, তারপরে 7th September থেকে যে রিমেনিং 7 ডেজ আছে তখন আমি 11-12 এর ক্লাসগুলো নিয়ে নেব, ঠিক আছে? সো just see this first problem, just see this problem. Actually this is a problem from dynamics. Okay, just see this problem, it is a very very important example. Just note this problem, just see. If the horizontal range of a projectile is equal to its gained maximum height, right, then what is the angle of projection? It is very important result, it is very important result. Note this result, note this result. Horizontal range, note this result. Note this result, that are very very important result. Horizontal range that equal to u square sine 2 theta divided by g. Okay, note this point. Horizontal range, horizontal range horizontal range, note this point, horizontal range, so this equal to u square sine 2 theta, u square sine 2 theta divided by g, u square sine 2 theta divided by, so this is the formula, horizontal range. Okay, and maximum height, note this point, maximum height, so this equal to, so this equal to u square sine square, u square sine square theta divided by 2g. Note this 2 point, horizontal range, so this equal to u square sine 2 theta, note this point, u square sine 2 theta divided by g, and maximum height, so this equal to u square sine square theta divided by 2g. What is given here? Here it is given that horizontal range of the projectile is equal to maximum height, that is this is equal to this, it is given. Okay, so according to the question, so by the given condition, by the given condition, horizontal range, that is u square sine 2 theta divided by g, so this equal to maximum height, that is u square sine square theta divided by 2g. We have to find the angle of projection, that is we have to calculate theta, right? So basically we have to find the value of theta. So g cancel, u square cancel, sine 2 theta,
So 2 sin theta cos theta, right? So this equal to sin square theta, ঠিক আছে? Okay, sin square theta divided by 2, sorry, sin square theta divided by 2, ঠিক আছে? Right? What is our target? We have to find the value of theta, ঠিক আছে? So this implies that sin theta cos theta divided by sin square theta, so this equal to কি হবে, ডিভাইড বাই কি হবে 4, তো ওকে এক মিনিট কি হচ্ছে বলো তো, হ্যাঁ 1/4, ঠিক আছে? দ্যাট মিন্স sin cancel, that is cot theta, so this equal to 1/4, that means theta is equal, sorry, tan theta is equal to, this implies that tan theta is equal to 1/4, so this implies theta is equal to tan inverse, sorry, this will be, I'm sorry for that, this will be 4, so theta is equal to tan inverse 4. Okay, so which option is correct? So option C is the correct answer. Getting my point? So it is a very very important result. Just note this result. A result base kore amar problem ta solve holo. So it is a very important result. Note this result. Horizontal range. So this equal to u square sin 2 theta divided by g, and maximum height, so that's equal to u square sin square theta divided by 2g, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? I think বুঝতে পেরেছো, right? Okay, চলো next problem. Just see this problem. Clear? Any doubts? Okay, so next problem, just see this. If v is equal to x square plus y square plus z square to the power minus 1/2, then we have to find x del v del x. We have to calculate x del v del x plus y del v del y plus z del v del z. A problem basically functions of several variables. Euler's theorem problem. Just recall the Euler's theorem. Note this result. Euler's theorem. Euler's theorem for homogeneous function. ঠিক আছে? কি বলেছে স্টেটমেন্টটা? If suppose if u is a function of x and y of degree n, that is suppose u is a homogeneous function of degree n, then x del u del x plus y del u del y is equal to n into u. If suppose u is equal to fxy, u is a function of x and y, u is a homogeneous function of degree n, ठीक, then x del u del x plus y del u del y is equal to n into u. Just recall the definition of homogeneous function. What is the definition of homogeneous function? What is homogeneous function? A function fxy is said to be homogeneous function of degree n if this can be written as x to the power n phi y by x. Right? If fxy can be expressed in the form x to the power n phi y by x, then it is said to be a homogeneous function of degree n. Okay, note this. এবার দেখো, this is a function for two variables. যদি 3 ভ্যারিয়েবল থাকে তাহলে কি হবে? Just recall this. Suppose u is a homogeneous function. Suppose u is a homogeneous function of 3 variable x, y, z of degree n. Then x del u del x plus y del u del y plus z del u del z is equal to n into u. Note this. If u is a homogeneous function of degree n, then x del u del x plus y del u del y plus z del u del z, so this is equal to n into u. What is n? N is the degree of the function. ঠিক আছে? তাহলে দেখো 2 ভ্যারিয়েবল জন্য 3 ভ্যারিয়েবল জন্য কি হবে? সাপোজ
fxyz. This, if this can be expressed in the form x to the power n pi y by x z y by x in this form, then we say that the function f is a homogeneous function of degree, and note this, টু ভ্যারিয়েবল x to the power n phi মানে কি ফর্মে, y by x ফর্মে থাকতে হবে, x to the power n phi y by x f x y z, so x to the power n phi y by x z by. If we can express in this form, then we say that this is a homogeneous function of degree n. Okay, for example, ধরো আমি এটা বলছি tan inverse, suppose tan inverse y by x, ঠিক, this is a homogeneous function of degree কি হবে z, দেখো এটা তুমি fxy কনসিডার করে নাও, ঠিক, এটাকে আমি কি লিখতে পারি, x to the কিছু নেই মানে x to the power 0 কি ফর্মে আছে, এটা y by x ফর্মে, that is phi y by x ফর্মে আছে, so this is the homogeneous function of degree 0, ঠিক আছে. Okay, now come to this point. So these are the requirement, definition and result. Okay, now come to this point. Here it is given that v is equal to, what is given, v is equal to x square plus y square, x square plus y square plus z square to the power minus 1 by 2. আমার টার্গেটটা কি হবে, x to the power n phi y by x এই ফর্মে কনভার্ট করা, just taking x square common, just taking x square common, so 1 plus y square by x square plus z square by x square to the power minus 1 by 2. That means x to the power minus 1 into 1 plus y by x square plus z by x square. That means v is a homogeneous function. Just see here, v is a homogeneous function of degree minus 1. x to the power n phi y by x z by x এই ফর্মে আছে, so v is a homogeneous function of degree minus 1. Clear? So therefore v is a homogeneous function, therefore v is a homogeneous function of degree minus 1 by, of degree minus 1. So here n is 1. Now apply Euler's theorem, x del u del x. If u is a homogeneous function of degree n, then x del u del x plus y del u del y plus z del u del z, so this is equal to n into u. So here v is a homogeneous function of degree minus 1. So by Euler's theorem, what we can write, x del u, function of v, x del v del x plus y del v del y plus z del v del z is equal to n into v হবে, so n is minus 1, ঠিক আছে, ফাংশনটা কি v দেওয়া আছে, ইউ নেই, so x del v del x plus y del v x del v del x plus y del v del y plus z del v del z, so this equal to minus v. So which option is correct? So option C is the correct answer. Is it clear? Okay, বুঝতে পেরেছো? Is it clear? Okay, next problem. Just see what is given here. G is a cyclic group, right, of order 6. Then the number of elements in G such that G is generated by G. দেখো আমরা কি করে ক্যালকুলেশন করব, এটা আমি ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম, সাইক্লিক গ্রুপ, জাস্ট উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট Euler's phi function. G is a cyclic group order 6, that is we have to calculate phi 6 Euler's phi function. Phi 6 just 3 into 2, that is phi 3 into phi 2. It is very important result. If p is a prime number, Euler's, if p is a prime number, then phi p, that is p minus 1, when p is prime, where p is prime. So phi 3, that is 2, 3 is a prime number, 2 is a prime number, so phi 2, that is 1. So the number of elements such that G is a cyclic group, so this will be option A is the correct answer. Cyclic group আমি full discuss করে দিয়েছি, just it's very easy problem. Okay, so next problem, এটা একদম ইজি প্রবলেম, আই থিঙ্ক তোমরা এটা ক্যালকুলেশন করতে পারবে, আমি ডিসকাস করলাম, ডিটারমিনেন্ট সবাই একদম ইজি, আই থিঙ্ক এটা তোমাদের পারা উচিত, এটা নিয়ে আমি আর ডিসকাস করছি না, ঠিক আছে। কি করবে এখানে, r2 মাইনাস r1 করবে, r3 মাইনাস r2 করবে, r4 মাইনাস r3 করবে, ক্যালকুলেশন করবে, একদম রেজাল্ট পেয়ে যাবে, 0 হবে এটা অ্যান্সার, ঠিক আছে।
এটা অ্যান্সার ক্যালকুলেশন করবে, এটা অ্যান্সার ইউ গেট দিস 0, সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। দিস ইজ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট, আই থিঙ্ক সলভ করবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। Just see the function fx is equal to modulus x minus 5. Which of the following is not correct? এক্সামে আমরা নটটা ফলো আপ করি না, এটা খুব ভালো করে মার্ক করবো। Which of the following is not correct? ঠিক আছে। The function fx is continuous at x is equal to 5. The function fx is not continuous at x is equal to 5. The function fx is differentiable at x is equal to 0. The function fx is differentiable at x is equal to minus 5. দেখো আমার একটা রেজাল্ট, জাস্ট রিকল দিস, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট। আমি কি বলেছিলাম? মড ফাংশন দ্যাট ইজ অলওয়েজ কন্টিনিউয়াস, রাইট? মড ফাংশন দ্যাট ইজ অলওয়েজ কন্টিনিউয়াস। দেখো এই ফাংশনের গ্রাফটা দেখো, আমি এটা বলেছিলাম ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যখন আমি ডিফারেন্সিয়াল চ্যাপ্টার ডিসকাস করেছিলাম। মডিউলাস এক্স মাইনাস এ, দিস ইজ নট ডিফারেন্সিয়েবল, দিস ইজ নট ডিফারেন্সিয়েবল অ্যাট এক্স ইজ ইকুয়াল টু, দিস ইজ নট ডিফারেন্সিয়েবল অ্যাট এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ। তো বেসিক্যালি আমি কি করবো, এটা মডের মধ্যে যে ফাংশন যে পার্টটুকু সেটা জিরো করো, ঠিক আছে। এক্স মাইনাস এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো, দ্যাট মিনস এক্স ইজ ইকুয়াল টু, এই পয়েন্টে ফাংশনটা কি হবে না, ডিফারেন্সিয়েবল হবে না, ঠিক আছে। যদি এখানে প্লাস থাকতো, ডিফারেন্সিয়াল চ্যাপ্টার খুব ভালো করে ডিসকাস করে দিয়েছি, মডুলাস এক্স প্লাস এ, সো দিস ইজ নট ডিফারেন্সিয়েবল অ্যাট এক্স ইজ ইকুয়াল, দেখো এই এক্স প্লাস একে জিরো করো, দ্যাট ইজ এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস, মাইনাস এ পয়েন্টে ফাংশনটা কি হবে না, ডিফারেন্সিয়েবল হবে না। mod function is always continuous, mod function is always, এই ফাংশনের গ্রাফটা কিরকম হবে? what is the graph of this function? what is the graph? just see modulus of x minus 5, right? দেখো গ্রাফটা এরকম হবে 1 2 3, সাপোজ ইজ 0.5, এরকম হবে গ্রাফটা। তাহলে যেখানে শার্প এস ফর্ম করে সেই সমস্ত জায়গায় ফাংশনটা কি হবে না, ডিফারেন্সিয়েবল হবে না। সো দিস ফাংশন ইজ নট ডিফারেন্সিয়েবল at x is equal to 5, ওকে। প্রবলেমটা কি দেওয়া আছে, the function fx is continuous, this is true, this is true, right? The function fx is not continuous, false, mod function is always continuous. The function fx is differentiable at x is equal to 0, the function fx is differentiable at x is equal to the function fx is differentiable at x is equal to 0, হ্যাঁ ঠিকই আছে, ট্রু। একমাত্র 5 পয়েন্টে ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েবল নয়, বাকি সমস্ত জায়গায় ফাংশনটা কি হবে, ডিফারেন্সিয়েবল হবে, this is true. The function fx is differentiable at x, this is also true. This function modulus of x, this function is not differentiable at x is equal to, all other points se function ki hobe, differentiable hobe. So which option is false here? This, okay. So option B is the correct answer. Modulus of x minus a, that is differentiable everywhere except at x is equal to a, ঠিক আছে, মনে থাকবে, ক্লিয়ার? ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। এই প্রবলেমটা নিশ্চয়ই তোমরা সলভ করতে পেরেছো। দেখো প্রবলেমটা কি ফর্মে দেওয়া আছে, we have to find the general solution. দেখো ক্লাইউডস ফর্মের প্রবলেম এটা বেসিক্যালি, ঠিক আছে। দিস ইজ এ প্রবলেম অফ ক্লাইউডস ইকুয়েশন। ক্লাইউডস ইকুয়েশনটা কি ফর্ম, y is equal to কি ছিল, what is ক্লাইউডস ফর্ম, that is y is equal to px plus ap, তাই না? what is p? P is dy dx. what is p? P is dy dx, ঠিক আছে। so this is Clairaut's form, this is Clairaut's form. So what is the general solution? Just you replace p by c, that is the general solution, that is y is equal to cx plus fc. just you replace p by c, okay. what is p? P is dy dx, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে চলো দেখো প্রবলেমে কি দেওয়া আছে এখানে, what is given here, x square, we have to find the general solution of this differential equation, x square into y minus px is equal to p square y. So this implies y minus px, so this is equal to p square y divided by x, right? ঠিক আছে, x square, sorry, this is x square. So this implies that y is equal to px plus p square y by x square. Now simply
দেখো আমি কি করছি, এটাকে বোথ সাইডস আমি y দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, ঠিক আছে? এখানে ধরতে হবে, ঠিক আছে? তোমরা যখন গ্র্যাজুয়েশনে করেছো এই প্রবলেমগুলো, দেখো এটা যদি আমি y দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি আসবে? জাস্ট ইউ মাল্টিপ্লাই বোথ সাইডস বাই y, সো হোয়াট উই গেট, y স্কয়ার is equal to pxy, so this equal to p square y square by x square। এবার আমাকে এই ফর্মে কনভার্ট করতে হবে। আমি কি করছি, x স্কয়ার is equal to u চুজ করছি, y স্কয়ার is equal to v চুজ করছি। উই চুজ let let x square is equal to let let x square is equal to u and y square is equal to v, ঠিক? So this implies 2x dx is equal to du, this implies 2y dy is equal to dv। ওকে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো আমি dy dx ক্যালকুলেশন করো, ঠিক আছে? dy dx, কারণ কি p হচ্ছে dy dx, তাহলে এখানে dy dx কি হবে? দ্যাট মিন্স du by dv, therefore dv by du, therefore dv by du, so this equal to 2y dy divided by 2x dx, right? So 2 cancel, that means dv du, so this equal to y by x dy dx, ঠিক আছে? ওকে, I think up to this clear। ঠিক আছে, এবার দেখো আমি এই প্রবলেমটা জাস্ট এটাকে জাস্ট সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন 1, আমি কি কি রিপ্লেস করছি এখানে, y স্কয়ার কি চুজ করছি, উই চুজ y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু v, x স্কয়ার কি চুজ করছি, u, রাইট? তাহলে কি হবে এখানে, y স্কয়ার ফ্রম 1, y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু v, so v ইজ ইকুয়াল টু p xy, p xy, দেখো এখান থেকে x কি হবে, রুট ইউ, তাই না? x হচ্ছে রুট ইউ, y হচ্ছে রুট ভি, দ্যাট মিন্স রুট ইউ রুট ভি, ঠিক আছে? প্লাস পি স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার, ওয়াই স্কোয়ার হচ্ছে ভি আর এক্স স্কোয়ার হচ্ছে ইউ, এরকম পাচ্ছি আমরা, থাকি না? ঠিক আছে, এক মিনিট, আমরা এখান থেকে কি পেলাম, ওয়াই বাই এক্স কি হবে এখানে, আমরা এখান থেকে ওয়াই বাই এক্স, তো কি করলাম এখানে, ডিভি ডিইউ হচ্ছে ওয়াই বাই, এক মিনিট, ওয়াই বাই এক্স কি হচ্ছে এখানে, ভি ইজ ইকাল টু পি ইন্টু রুট ইউ রুট ভি, তো আমার কোন ফর্মটা লাগবে, ডিওয়াই, এক মিনিট, এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, আরেকভাবে করা যেত, কি করতে পারি আমি, ওয়াই বাই এক্স কে কি লিখতে পারি এখানে, এক্স স্কোয়ারকে আমি ইউ চুজ করলাম, তো জাস্ট এ মিনিট, ওয়াই স্কোয়ার, এক মিনিট, ভি ইজ ইকাল টু কি পাচ্ছি এখানে, ডিভি ডিউ, আমরা ডিভি ডিউ ইজ ইকাল টু ওয়াই বাই এক্স ডিওয়াই ডিএক্স, তাই তো? আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি, আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি, ডিফারেন্সিয়েট না করলে হবে না মনে হচ্ছে, এটাকে আমি সিম্পলি, এক মিনিট, কি করতে পারি, ভি ইজ ইকাল টু পি ইন্টু রুট ইউ রুট ভি প্লাস পি স্কোয়ার ভি বাই ইউ, এটা পেলাম তো, জাস্ট এ মিনিট, কি পাচ্ছি এখানে, ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু পি এক্স ওয়াই প্লাস পি স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার, স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়াই স্কোয়ার বাই টু এক্স ডিউ, ওয়াই ডিউ ডিওয়াই ডিএক্স, ইজ ইকাল টু, ঠিক দিলাম তো আবার, dy বাই এক্স হচ্ছে ডিভি ডিউ কে আমি কি কনসিডার করছি, এখান থেকে আমি এটা কি লিখতে পারি বলতো, v is equal to dy by x
এক মিনিট, 2 ডিফারেন্সিয়েট করে লাভ হবে না এটা। কি করা যেতে পারে এটা? py/x p কনসিডার করি py/x। আচ্ছা, এখান থেকে এক মিনিট। যদি কনসিডার করি হয়ে যাবে এক মিনিট। ডিভিডি হচ্ছে দিস y/x dy/dx থেকে y/x dy/dx। এটা y/x dy/dx। আচ্ছা, এক মিনিট, এখান থেকে আমরা এটা করে নিতে পারি। হুম হুম হোয়াট ইজ স্মল পি? স্মল পি ইজ dy/dx, রাইট? এক মিনিট পরিবর্তন করো। ঠিক আছে। সো দিস ইমপ্লাইজ ডিভি du। p means dy/dx, right? So that means py/x হলো, that means dv du, that is py/x। ঠিক আছে। এই ডিভি ডিউ কে দেখো, এখানে একটা ট্রান্সফরমেশন ভালো। ডিভি ডিউ কে আমি ক্যাপিটাল পি কনসিডার করব। দেখো dy/dx কে আমি কি কনসিডার করছি? dy/dx কে আমি স্মল পি, ঠিক? আমি ডিভি ডিউ কে ক্যাপিটাল পি কনসিডার করি। সো লেট dv du, so this equal to capital P, that means dv du কি? এখানে dv du হচ্ছে তোমার py/x। dv du কে আমি কি কনসিডার করছি? ক্যাপিটাল P। হোয়াট ইজ P? P is, জাস্ট a minute, P is dv du। ঠিক আছে, তাহলে dy/dx হচ্ছে স্মল p, dv du হচ্ছে ক্যাপিটাল P। এবার দেখো ফ্রম এই কোশ্চেনে আমরা কি লিখতে পারি? সো ফ্রম 1 y স্কয়ার, y স্কয়ার মিন্স কি গো? y স্কয়ার মিন্স v। সো v ইজ ইকুয়াল টু pxy। এক মিনিট, তাহলে এখান থেকে pxy কি? ডিভিডি হচ্ছে, তার মানে আলটিমেটলি কি পাচ্ছি? py/x হচ্ছে p। তার মানে হচ্ছে এখান থেকে p, এক মিনিট, আমরা x আর u আর v তে কনভার্ট করবো তো। তাহলে pxy স্মল p এর ভ্যালু হচ্ছে, তাহলে এখান থেকে কি লিখতে পারি বলতো? কোথাও গন্ডগোল করলাম নাকি গো? এখানে আমরা কি লিখতে পারি? সো py ক্যাপিটাল P হচ্ছে দিস, তাই তো? তাহলে এখান থেকে ইকুয়েশনটা কি পেয়ে যাবো? py/x হচ্ছে আমরা y/x কে আমি ডিভিডি কনসিডার করলাম। তো ফ্রম ইকুয়েশন 1 y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু y স্কয়ার যে v স্কয়ার, v ইজ ইকুয়াল টু pxy। এরকম জটিল হচ্ছে কেন গো? pxy জটিল হয়ে যাচ্ছে প্রবলেমটা। জটিল প্রবলেম কি দিয়েছিলাম? এক মিনিট, py/x মনে হচ্ছে ক্যাপিটাল P। ঠিক আছে, এটা x স্কয়ার স্কয়ার pxy x ইনটু y মানে হচ্ছে p রুট ইউ রুট v হচ্ছে না? হুম না, সেটা না, ব্যাপারটা হচ্ছে কনভার্টটাকে ঠিক করলাম। কি লিখতে পারি এটাকে? v ইজ ইকুয়াল টু, এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি? না, জাস্ট এ মিনিট, y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু v ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি পাচ্ছি? স্মল p এর ভ্যালু
কেন বলো তো? হুম, স্মল পি গন্ডগোল হচ্ছে কথা। পি স্কোয়ার ওয়াই মানে পি ওয়াই বাই এক্স হচ্ছে ভি হয়ে যাবে, ক্যাপিটাল পি, এটা তো পি স্কোয়ার পেয়ে যাচ্ছে, এটা ওখান থেকে কি পেয়ে যাচ্ছি, এক্স ওয়াই স্মল পি, এক মিনিট, পি এক্স হচ্ছে তোমার রুট ইউ, ওয়াই হচ্ছে রুট ভি, ঠিক আছে, পি ওয়াই বাই এক্স মানে হচ্ছে পি স্কোয়ার পেয়ে যাচ্ছে, ক্যাপিটাল পি স্কোয়ার। আর এখান থেকে স্মল পি এর ভ্যালু হচ্ছে স্মল পি মানে হচ্ছে গন্ডগোল হচ্ছে গো, কি ফর্মটা ছিল, ঠিক আছে, ক্যাপিটাল পি রুট ইউ রুট ভি কত হবে, স্মল পি এর ভ্যালু হচ্ছে ইউ বাই, এক মিনিট, এক্স হচ্ছে রুট ইউ, ওয়াই হচ্ছে রুট ভি, ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি স্মল পি এর ভ্যালু হচ্ছে রুট ইউ বাই রুট ভি, ঠিক আছে, ইন্টু ক্যাপিটাল পি ইন্টু রুট ইউ রুট ভি প্লাস পি স্কোয়ার। আলটিমেটলি কি হচ্ছে, ভি ইজ ইকাল টু রুট ভি ক্যান্সেল, দ্যাট মিনস পি ইউ প্লাস পি স্কোয়ার। দেখা যাক পড়ানো পাচ্ছি না, সরি একটু প্রবলেমটা একটু মাথায় কাজ করছে না, যাই হোক দেখো আমি কি করলাম, আমার টার্গেটটা কি হবে, y ইজ ইকাল টু পি এক্স প্লাস এফ পি ফর্মে, হোয়ার পি ইজ ডিওয়াই ডিএক্স, ঠিক, তাহলে আমি কি ট্রান্সফর্ম করছি, তাহলে ওয়াইটা কোথায় ট্রান্সফর্ম হচ্ছে, এখানে দেখো খুব, এক্সটা ট্রান্সফর্ম হচ্ছে ইউতে, ঠিক আছে, ওয়াইটা ট্রান্সফর্ম হচ্ছে ভিতে, ওয়াই ওয়াই ইজ ভি ইজ ইকাল টু ক্যাপিটাল পি, কি হবে ক্যাপিটাল পি ইউ প্লাস এফ পি, এই ফর্মটাকে আমরা কি বলবো, ক্লাইরোস ফর্ম। যখন তুমি এক্স এক্স থেকে ওয়াইতে ট্রান্সফর্ম, সরি এক্সটা ইউতে ট্রান্সফর্ম করছো, ওয়াইটা ভিতে ট্রান্সফর্ম করছো, তার মানে কি হচ্ছে ভি ইজ ইকাল টু পি ইউ প্লাস এফ পি, সো দিস ফর্ম ইজ দ্য ক্লাইরোস ফর্ম। দেখো আমরা এই ফর্মে পেয়ে গেছি, আমরা কি করলাম এখানে পি ওয়াই ডিভি ডিভি ডিউ কে ক্যাপিটাল পি, ঠিক, দ্যাট ইজ পি, এখান থেকে দেখো ওয়াই স্কোয়ার মানে হচ্ছে ভি, পি এক্স মিনস রুট ইউ, ওয়াই মিনস রুট ভি, ঠিক আছে, আর ডিওয়াই পি ওয়াই বাই এক্স হোল স্কোয়ার, দ্যাট মিনস ক্যাপিটাল পি স্কোয়ার। তাহলে এখান থেকে স্মল পি এর ভ্যালু কি হবে, আমি পি ওয়াই বাই এক্স ক্যাপিটাল পি কনসিডার, দ্যাট ইজ স্মল পি হচ্ছে এক্স পি বাই ইউ ওয়াই, তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত, এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে রুট ইউ, ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে রুট ভি, তাহলে স্মল পি এর ভ্যালু তুমি জাস্ট এর মধ্যে পুট করো, দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ স্মল পি, সো রুট ভি ক্যান্সেল, সো দ্যাট মিনস পি ইউ প্লাস পি স্কোয়ার, সো দিস ইজ ইন Clairaut's form, which is in Clairaut's form, CLAIAUT, right? Which is in Clairaut's form. So what is the general solution? Therefore the general solution is just you replace কি বলেছিলাম, p এর জায়গায় কি রিপ্লেস করবে, c, that means v is equal to c p uc plus c স্কয়ার, ঠিক, তাহলে আমি আলটিমেটলি দেখো ভি কি চুজ করেছি, ভি হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার, দ্যাট মিনস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ইউ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার, সো এক্স স্কোয়ার সি প্লাস সি স্কোয়ার, সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার, ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু সি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার, সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। আই এম সরি ফর দ্যাট, ঠিক আছে, এই প্রবলেমটা একটু অন্যরকম ছিল, যে বুঝতে পেরেছি সবাই, একবার কনফার্ম করো, আমি সরি কিছু জায়গায় একটু মিস্টেক করেছিলাম, ওকে ওকে, এনি ডাউটস কারো কোনো, বুঝতে পারলে, ওকে, নেক্সট প্রবলেমটা কি দিয়েছি দেখো,
প্রবলেমগুলো তো আমি সলভ করে রাখি না আগে থেকে, এটাই প্রবলেম। যাই হোক দেখো নেক্সট প্রবলেমটা দিয়েছি, দি ডাইমেনশন অফ দি ভেক্টর স্পেস। নেক্সট, the dimension of the vector space C over R, that is C is a complex number, C over the field R, that is 2. The dimension of the vector space C over R, that is 2. Okay, note this. The dimension of the vector space C over C is a complex number over the field real number. The dimension will be 2. So next, it is very important example. A non-commutative group has at least 2 elements, 3 elements, 5 elements, 6 elements. A non-commutative group has at least 2 elements, 3 elements, 5 elements, 6 elements. দেখো এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য কিছু কিছু রেজাল্ট তোমাকে জানতে হবে। We know that first note this point, every cyclic group is abelian, but converse is not true. That means cyclic implies abelian. That is the first point. Every cyclic group is abelian. That is very important result. Every cyclic group is abelian. That is first point. Next, if order of G is prime number, if order of G is a prime number, what is P? P is prime, then G must be cyclic. Okay, if order of G is P, where P is a prime number, then G is cyclic. Again, every cyclic group is abelian, so G is abelian. তাহলে আমরা কি বলতে পারি? So what we can say here, every group of prime order is abelian. Every group of prime order is cyclic. Every group of prime order is abelian because cyclic implies abelian. Clear? So this is the second point. Next point, that is very important result. Third point is, if order of G is P square, where P is prime, then G must be abelian. ঠিক আছে, just recall this result. These are the 3 important results. Every cyclic group is abelian. Okay, next point, if a group G is of prime order, then G must be cyclic. Every group of prime order is cyclic. Every cyclic group is abelian. That means every group of order prime is abelian. And next point, if order of G is P square, then G is abelian. দেখো ফার্স্ট যে দুটো এলিমেন্ট থাকে, G contains 2 elements, that is prime number দুটো, তাহলে কি হবে? This is cyclic, that is this is also abelian হবে. 3 elements, order of G is 3, order means number of elements, দেখো 3 elements, prime number, so it is also abelian. 5 elements, 5 is a prime number, so it is also abelian. তাহলে up to order 5, it is very important, up to order 5, every group up to order 5, every group is abelian. ঠিক আছে, কি বলছে? এ নন কমিউটেটিভ গ্রুপ হ্যাজ অ্যাট লিস্ট, তাহলে কি হবে? 6 এলিমেন্ট। নন কমিউটেটিভ বলেছে, নট কমিউটেটিভ। 2 এলিমেন্টস তাহলে অ্যাবিলিয়ান হচ্ছে, 3 এলিমেন্টস হলে অ্যাবিলিয়ান হচ্ছে, 5 এলিমেন্টস অ্যাবিলিয়ান। সো আপ টু order 5, every group is abelian. So a non-commutative group has at least 6 elements. বোঝা গেল? ওকে, ক্লিয়ার? রিপ্লাই অল। এটুকু সবার ক্লিয়ার? আপ টু দিস ক্লিয়ার? আপ টু দিস ক্লিয়ার? ওকে, ঠিক, ভেরি গুড। সৌরভ কুন্ডু, ভেরি গুড। ওকে, যারা যারা পেরেছো ভেরি গুড। ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। চলো নেক্সট প্রবলেম। আমি জানি না নেক্সট প্রবলেম তোমরা কতজন সলভ করতে পেরেছো। জাস্ট সি দিস। Just see sum of this series.
sum of the series 1/1 into 2 minus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 minus 1/4 into 5. দেখো আমরা একটা এক্সপানশন, খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সপানশন, that is log 1 plus x. Note this, log 1 plus x. What is the expansion of log 1 plus x? That is x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus, note this, log 1 plus x, that is x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus dot dot. So here the given expression is 1/1 into 2 minus 1/2 into 3, ঠিক আছে, plus 1/3 into 4 minus 1/4 into 5 plus dot. এবারে আমি কি লিখতে পারি? 1 minus 1/2 লিখতে পারি। We can write this, ঠিক, এটা আমি কি লিখতে পারি? minus 1/2 minus 1/3 লিখতে পারি। এটা আমি কি লিখতে পারি? 1/3 minus 1/4 লিখতে পারি। এটা আমি কি লিখতে পারি? 1/4 minus 1/5. We can write this, ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, ক্লিয়ার? এবার যে ব্র্যাকেটটা জাস্ট রিমুভ করো। সো হোয়াট উই সি হিয়ার, দ্যাট মিন্স 1 minus 1/2 minus 1/2 plus 1/3 plus 1/3 minus 1/4 plus 1/4 minus 1/2. আলটিমেটলি দেখো এখানে minus 1/2 minus 1/2, that is minus 1. So minus 1 plus 1 cancel. তাহলে 1/3 plus 1/3, তাহলে কি পাচ্ছি এখানে? 2/3 minus 2/4, রাইট? সিমিলারলি পরে কি হবে? minus 2/5 প্লাস ডট, এরকম হবে, নাকি না? একদম ক্লিয়ার? এবার যে 2 কমন নিয়ে নাও, জাস্ট টেকিং 2 কমন, সো হোয়াট উই গেট, দ্যাট ইজ 1/3 minus 1/4, এখানে প্লাস হবে, প্লাস, ওকে, নাকি 2/3, 2/3 minus 2/4 plus 2/5 এই ফর্মে হবে, ঠিক আছে, মাইনাস, তাহলে 1/3 minus 1/4 plus 1/5 মাইনাস ডট ডট, পাচ্ছি এরকম, ঠিক আছে, ওকে। এবার দেখো অ্যান্সারটা দেখো, লগ 2 আছে সবগুলো। এখানে যদি তুমি জাস্ট x is equal to 1 পুট করো, খুব ভালো করে ফলো আপ করো, জাস্ট ইউ পুট x is equal to 1, so that means log 2 will be 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 plus dot dot, রাইট? তাহলে এখানে দেখো এক্সপ্রেশনটা 1/3 minus 1/4 plus 1/5 মাইনাস, এই টার্মটুকু অলরেডি আমার চলে আসছে, দেখো 1/3 minus 1/4 plus 1/5 এই টার্মটুকু চলে আসছে। তাহলে আমার কোনটা কম আছে এখানে, কোনটা নেই? 1 নেই আর minus 1/2 নেই। তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? দ্যাট ইজ 2 ইন্টু, দ্যাট ইজ 2 ইন্টু, আমি এই দুটো টার্ম অ্যাড করে নিচ্ছি, ঠিক আছে, 1 minus 1/2 এই টার্মটা আমি অ্যাড করলাম, প্লাস কি আছে, প্লাস 1/3 minus 1/4 প্লাস 1/5 মাইনাস ডট, ঠিক আছে। তাহলে আমি কি করলাম এখানে? এই দুটো টার্ম এক্সট্রা লিখেছি, তাই না? 1 minus 1/2, এটাকে কি করতে, সাবট্রাক্ট করতে হবে, সো -1 প্লাস 1/2 করবো, তাহলে ব্যালেন্স হয়ে গেল, ঠিক আছে। 1 minus 1/2 এক্সট্রা লিখেছি, সো -1 প্লাস 1/2। এবার দেখো আলটিমেটলি এখানে কি পেয়ে যাচ্ছে, 2, দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন ফর log 2, তাই তো? সো log 2, রাইট, মাইনাস -1 প্লাস 1/2, দ্যাট মিনস প্লাস, সরি, -1/2 হবে, ঠিক আছে। দ্যাট মিনস আলটিমেটলি কি, 2 log 2 মাইনাস log 1/2, ঠিক আছে, ঠিক করলাম। তাহলে আলটিমেটলি দেখো 2 log 2, এটাকে log a বাই b কে আমি কি লিখতে পারি, log a মাইনাস log b, কি হয়েছে? হ্যাঁ, ও এক মিনিট, সরি 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 সরি, আই এম সরি ফর দ্যাট, আই এম ভেরি সরি। 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে, 2 log 2 মাইনাস, সরি, ঠিক। So which option is correct? 2 log 2 minus 1, so option A is the correct answer. Clear? Okay, reply all please. Clear? Okay, দেখো অনেক সময়
কোনো অঙ্ক তো প্র্যাকটিস করে আমি লাইভ ক্লাস করে তো বসি না, ঠিক আছে? অনেক সময় এরকম হতে পারে, আই এম সরি ফর দ্যাট, ঠিক আছে? ওকে, চলো, এটুকু সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছো। টোটাল 25 প্রবলেম আজকে আমি ডিসকাস করব। ওকে, সো নেক্সট নাম্বার 10, জাস্ট সি ক্লাসে এই প্রবলেমগুলো সলভ করে নাও। ওকে, সো নেক্সট, what is given here? Here it is given that fx is equal to ax plus b, and also it is given that f of fx is equal to 8x plus 21, ঠিক? দেখো ফাংশনে কি করে ডিফাইন করা আছে, যে সি fx is, খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, fx is ax plus b, তাহলে f of fx, f of fx is ax plus b, রাইট? তাহলে কি হচ্ছে টেকনিকটা, fx টা কি করে a ইনটু x প্লাস b, এ দিয়ে x কে কি করছো, এখানে x দিয়ে একে মাল্টিপ্লাই করছো প্লাস b, ঠিক? তাহলে এখানে কি হবে, এটাকে জাস্ট ইউ কনসিডার দিস ইজ x, fx ইজ ইকুয়াল টু কি হচ্ছে ax প্লাস b, তাহলে a, এটাকে তো x কনসিডার করো, ax প্লাস b, আলটিমেটলি কি হচ্ছে এখানে a স্কোয়ার x প্লাস ab প্লাস b, বোঝা গেল? এটাকে তুমি x কনসিডার করো, এটাকে তুমি কি কনসিডার করছো x, তাহলে কি করে ডিফাইন করা আছে, x এর সঙ্গে a মাল্টিপ্লাই প্লাস b, তাহলে এটাকে যদি কনসিডার করতে তাহলে ax প্লাস b, ঠিক আছে? এবার আমি কি ক্যালকুলেট করতে হবে, f of fx, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে f of fx, দ্যাট মিন্স আমি কি পাচ্ছি এখানে a স্কোয়ার x প্লাস ab প্লাস b, এটাকে জাস্ট ইউ কনসিডার দিস ইজ x, fx এ কি করে ডিফাইন করা আছে ax প্লাস b, এটা x কনসিডার করছো ax, তাহলে এটাকে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, a দিয়ে, সো ax প্লাস b, তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে a কিউব x প্লাস a স্কোয়ার b প্লাস ab প্লাস b, তাহলে f of ax, দ্যাট মিন্স a কিউব x প্লাস a স্কোয়ার b প্লাস ab প্লাস b, সো দিস ইকুয়াল টু 8x প্লাস 21, বুঝতে পারলে? ওকে, সো দেখো তাহলে আমি ইকুয়েটিং অফ পলিনোমিয়াল, সো দিস ইজ দ্য basically this is a constant term, so here the constant term is 21, coefficient of x is a cube, here the coefficient of x is 8, so ultimately from what we get, that means a cube is equal to 8 and a square b plus ab plus b is equal to 21, so a cube is equal to 8, that means a is equal to 3, just you put the value of a here, that means 3 square, that is 9b plus 3b plus b is equal to 21, sorry, a is equal to 2, so a is equal to, that means 4b plus 2b plus b is equal to 21, 4 plus 2 6 plus 1, that is 7b is equal to 21, that means b is equal to 3, so we have to find a plus b, therefore a plus b, so this equal to 2 plus 3, that means 5, so c is the correct answer, ঠিক আছে? I think clear, okay, clear, chalo, next problem, just see this problem, we have to find the area, right? We have to find the area, y is equal to x cube, x axis, and the ordinate x is equal to -2 and x is equal to -1, okay, ঠিক আছে? ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল দেখো এখানে প্রবলেমটা কি দিয়েছি আমি, we have to find the area of the curve
by the curve y is equal to x cube. Y is equal to x cube এর ডায়াগ্রামটা কি? Just draw this diagram first. Y is equal to x cube. এই ডায়াগ্রামটা কিরকম হবে? That is, it's a straight line, no? That is like this. Okay. Let's see. এরকম হবে, ঠিক আছে? Okay. It is bounded by x is equal to 1 and x is equal to -2. Suppose this is 1 and this is 1, this is -2. ঠিক আছে? মানে কি হচ্ছে? এরকম পাচ্ছি। This is x is equal to -2 and this is x is equal to 1. ঠিক আছে? So this is x is equal to -2 and this is x is equal to 1. তাহলে আমার কোন পোর্শনটুকু দরকার? Just see what is the region here. This is the region, তাই না? এই region আর এই region. We have to find the we have to find the area of this region. Clear? ঠিক আছে? তার মানে এটাকে যদি নাম জাস্ট ডিফাইন করো, সাপোজ দিস ইজ ও, ঠিক আছে? দিস ইজ এ, দিস ইজ বি, দিস ইজ সি এন্ড দিস ইজ ডি। ঠিক আছে? তাহলে আমার এখানে দুটো পোর্শন, তাই না? এই পোর্শন একটা এই পোর্শন। সো এরিয়া অফ ও এ বি প্লাস এরিয়া অফ ও সি ডি ক্যালকুলেট করতে হবে। ঠিক আছে? area of OAB and area of OCD. So we have to, what is the required area? The required area, so this will be area of OAB plus area of OCD. It will clear? ঠিক আছে? দেখো, তাহলে এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কি হবে? x, এই কার্ভটা কি? y is equal to x cube. তাহলে x is equal to 1 পুট করো, y is equal to 1. So the coordinate of this point is 1, 1. ঠিক আছে? এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কি হবে? x is equal to, যদি -2 পুট করি, কেন -8 হবে? x is equal to -2, তার মানে y এর ভ্যালু হচ্ছে, হ্যাঁ, তার মানে কি হচ্ছে? -8। তার মানে এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট হচ্ছে x হচ্ছে -2, এরকম পাচ্ছি, -2, -8। ঠিক আছে? ওকে। দেখো এই পোর্শনটুকু এরিয়া কি হবে? আমার x এর x টা কি হচ্ছে? 0 থেকে 1, তাই না? x টা কি হচ্ছে এখানে? y dx, y dx, x এর রেঞ্জ হচ্ছে 0 to 1, y is equal to কি দেওয়া আছে? x কিউব দেওয়া আছে। তার মানে এখানে কি হবে আলটিমেটলি? x কিউব dx। ঠিক আছে? ওকে। আচ্ছা, এখান থেকে দেখো এটা আমরা কি হবে? এই পোর্শনটুকুর এরিয়া, তাহলে এখানে x এর রেঞ্জটা কি? -2 থেকে 0, ঠিক? তাহলে এখানে x এর রেঞ্জ হচ্ছে -2 to 0, y dx, the curve is x cube, so y dx। বোঝা গেল? একদম ক্লিয়ার? ফর্মুলাটা কি ছিল? y dx ছিল না? কার্ভের ইকুয়েশনটা কি? এখানে y is equal to x, y is equal to x cube, so x cube dx। তাহলে এখান থেকে এটা এটা ইন্টিগ্রেশন করলে কি আসবে? x to the power 4 by 4, 0 to 1 প্লাস এটা কি আসবে? x to the power 4 by 4 ইন্টিগ্রেশন -2 to 0
দ্যাট মিনস 1/4 ঠিক 0 এটা কি আসবে মাইনাস নাকি প্লাস হয়ে যাবে -2^4 16/4 দ্যাট মিনস 1/4 প্লাস 4 17। ঠিক আছে, বোঝা গেল? কনসেপ্টটা কি বোঝা গেছে? প্লিজ কনফার্ম করো। আমার সিম্পলি এত জাস্ট ফার্স্টে গ্রাফটা ড্র করেছি আমি এই পয়েন্টের পর তাহলে এখানে আমি কি করছি, এক্স এর রেঞ্জটা আমি জানি, এক্স হচ্ছে 0 to 1, ফর্মুলা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন y dx। এক্স এর রেঞ্জটা কি, এক্স এর রেঞ্জ ফর দিস 0 to 1, আর এই এরিয়ার তাহলে এই পোর্শনটা এরিয়া পেয়ে গেলাম। এবার এখানে দেখো এক্স এর রেঞ্জটা কি, যে -1 to 0, এক্স এর রেঞ্জ হচ্ছে -1 থেকে 0, y dx, y হচ্ছে তোমার এক্স কিউব, জাস্ট ইউ পুট y is equal to x cube, you get the answer। ঠিক আছে, ওকে। So which option is correct? So option D is the correct answer। Okay, chalo next problem। Is it clear everyone? Is it clear? Okay, so next problem, just see this problem, just see this problem। Okay, so next problem, let's see। G comma star is a group, here the operation is defined by what is given, here the operation is defined by x star y, so this is equal to x plus 2y minus 3, then the inverse of x, দেখো ইনভার্স ক্যালকুলেট করতে বলেছে। The inverse an element b is said to be inverse of a if b star a is equal to identity element, right? Is the identity element. What is the definition of identity element? An element is said to be an identity element if e star a is equal to a as well as a star e, that means a star e is equal to a, e star a is equal to a। ঠিক, তাহলে আমাকে ফার্স্টে আমি কি ফাইন্ড আউট করতে হবে, আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ফার্স্টে ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো লেট ই বি দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, let e be the identity, let e be the identity element, that means আমি এখানে x দেওয়া হবে, x star e, a star e is equal to a, that means x star e is equal to x, a কনসিডার না করে x কনসিডার করো, তাহলে x star e কি করে ডিফাইন করা আছে, x plus 2y, x plus 2y, that means 2e, just you replace y by e, y কে তুমি e দিয়ে রিপ্লেস করো, so x plus 2e minus 3 is equal to x, x cancel, that means 2 is equal to 3, that means e is equal to 3/2। তার মানে এই যে অপারেশন ডিফাইন করা আছে এর আইডেন্টিটি এলিমেন্টটা আমরা কি পাচ্ছি, দি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ইজ 3/2। এক্সামে এই প্রবলেমটা এটা দিতে পারো, ফাইন্ড দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, সো দি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ইজ 3/2। ঠিক, এবার আমি ধরে নিচ্ছি লেট y বি দা, let y be the inverse, let y be the inverse of x, by the definition b is the inverse of a, that is b star is equal to e, so y star x is equal to e লিখতে পারি, কি করে ডিফাইন করা আছে, বা x star y লিখতে পারি, it does not matter, y star x is equal to e as well as x star y is equal to e, okay, b star a is equal to e as well as e star b is equal to e, so x star y কে কি করে ডিফাইন করা আছে, দেখো x plus 2y, x plus 2y minus 3 is equal to e, e is 3/2, e is 3/2, what is our target, we have to find the value of y, তাই না, তাহলে এখানে কি লিখতে পারি, so that means x plus 2y, 3/2 plus 3, 3/2 plus 3 6 plus that is 9/2, that means so this implies that 2y is equal to 9/2, 9/2 minus x, right, so that means y is equal to 9 minus 2x divided by 2, that means y is equal to 9 minus 2x by 4, so this, so the inverse of x will be 9 minus 2x
divided by 4. So option B is the correct answer. Getting my point? Is it clear? একদম ইজি প্রবলেম, ঠিক আছে। দেখো এই সিরিজের যে প্রবলেমগুলো দিচ্ছি, এই প্রবলেমগুলো, এই টাইপের প্রবলেমগুলো আমি বলছি না যে এটাই থাকবে, কিন্তু এই টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে সাজানো থাকবে, ঠিক আছে, আশা করে যায়। তো মোটামুটি আমি টার্গেট হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট 1000 প্লাস প্রবলেম তোমরা লাইভ ক্লাসে সলভ করে নেবে। তোমরা এক্সট্রা টাইমে যা যা স্টাডি মেটেরিয়াল এতদিন প্রোভাইড করেছি সেগুলো ভালো করে রিভিশন দাও, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে সঙ্গে পুরো প্রবলেম, এই সিরিজ প্রবলেম সলভ করো, যদি জানা থাকে তাহলেও সলভ করো, একবার প্র্যাকটিস তো হবে অ্যাটলিস্ট, ঠিক আছে। ওকে, কিছু প্রবলেম অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, সেই প্রবলেমগুলো বাড়িতে সলভ করবে, ঠিক আছে। ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট সি দিস। If the roots of the equation are 4 and -4, then third root is given by theorem of equation problem. This is a cubic equation, right? That is x cube minus 5x square minus 16x plus 80 is equal to 0. From relation between, দেখো আমরা জানি যদি এই রুটস গুলি আমি আলফা বিটা গামা কনসিডার করি, sum of the roots, that is alpha plus beta plus gamma is equal to minus a1 by a0, মানে x square coefficient by x cube coefficient, that is minus 5 by 1. So ultimately কি পাচ্ছি 5. That means alpha plus beta plus gamma is 5. It is given that 4 and -4 are the roots. Suppose alpha is 4, the root দেওয়া আছে alpha is 4 and beta is -4. Then alpha is equal to 4, beta is -4. So that means 4 4 cancel. That means gamma is equal to 5. So the third root is 5. So option D is the correct answer. I think clear. Okay, no doubts. Chalo, next problem. Let's see this problem. The group Z comma plus is the subgroup generated by 2 and 7 is just তুমি এর উপর GCD ক্যালকুলেশন করো, just you calculate GCD, just you calculate GCD of 2 and 7. GCD of 2 and 7 is 1. That means this the group Z comma plus the subgroup generated by 1, that means simply Z. So option C is the correct, and just you যদি তুমি সাপোজ GCD 2 পেয়েছো তার মানে কি হবে তখন 2Z, ঠিক আছে। ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম, একদম ইজি প্রবলেম। We have to find the order and degree. Just एक फास्ट की होता है 3/2 के फ्रैक्शन फ्री করে দিতে হবে, পাওয়ার সরি রেডিক্যাল ফ্রি করতে হবে, তাহলে স্কয়ার করে দাও। দ্যাট মিন্স k স্কয়ার d2y dx2 স্কয়ার is equal to 1 plus dy dx স্কয়ার to the power 3. What is degree? Highest order power to হচ্ছে ডিগ্রি, highest order differential, that is d2y dx2. So order is 2, highest order power হচ্ছে degree, so degree is also, so order is 2, degree is 2. Option B is the correct answer. Okay, so next problem, just a problem solve. দেখো this is the linear equation, right? Equation of the curve passing through the point 1 1 and satisfy the differential equation dy dx plus y by x is equal to x cube. দেখো পাসিং থ্রু দি পয়েন্ট 1 1, দ্যাট মিন্স এখান থেকে আমার কি হয়ে যাবে, যে আরবিট্রারি যে কনস্ট্যান্টটা আছে তার ভ্যালু তোমরা ফাইন্ড আউট করে নিতে পারবে। হোয়াট ইজ গিভেন হিয়ার, dy dx plus y by x is equal to x square. We know that the linear differential equation, that is dy dx plus py is equal to q, right? Where p and q are functions of x or constant. P and q কার ফাংশন, x এর ফাংশন অথবা কনস্ট্যান্ট। What is the integrating factor? The integrating factor is e to the power integration p dx. What is the general solution? Y into integrating factor is equal to integration right hand side, that is q into integrating factor into dx plus c. So this is the general solution of the linear differential equation dy dx plus py is equal to q. ঠিক, যা যা বোর্ড ওয়ার্কের সমস্যা ডেফিনেট বোর্ড ওয়ার্ক করবে, তাহলে শুধু প্র্যাকটিসে থাকবে। ওকে, যত লিখবে তত ব্রেনে বেশি সেফ থাকে, ঠিক আছে। সো dy dx plus py is equal to q. What is the integrating factor? Integrating factor will be e to the power integration p dx.
What is the general solution? That is y into integrating factor. So this is equal to integration q into integrating factor dx plus c. So here what is p? P is 1 by x. So what is the integrating factor? That is e to the power integration 1 by x dx. That is e to the power log x. That means simply x. Okay. So what is the general solution? The general solution is y into integrating factor. That is y into x. So this is equal to integration q. Q on its right hand side. That is x square into integrating factor into dx plus c. That means xy is equal to x cube. That is x to the power 4 by 4 plus c. So this is the general solution of the given differential equation. Now it is given that this curve passing through the 1 1. It passes to the point passing through the point 1 1. So just you put x is equal to 1, y is equal to 1. Okay? So x is equal to 1, y is equal to, that is 1 is equal to 1 by 4 plus c. That means c is equal to 1 minus 1 by 4. That means 3 by 4. So let me c value পেয়ে গেছি. So therefore xy is equal to x to the power 4 by 4 plus 3 by 4. Now multiplying both sides by 4. That means 4xy is equal to x to the power 4 plus 3. So which option is correct? 4xy plus 4xy is equal to, option D is the correct answer. Okay, ঠিক আছে, clear? হুম হুম হুম, ভালো বলেছো। দেখো এখানে একটা ট্রিক বললো খুব, x1 পয়েন্ট, x এর ভ্যালু 1, y এর ভ্যালু 1 পুট করো, দেখো কোন ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাইড করছে, এই ইকুয়েশনকে। ভালো বলেছো। x is equal to 1, y is equal to 1 পুট করো। সো 4 লেফট হ্যান্ড সাইড 4 4, দেখো এখানে কিন্তু হচ্ছে না, ভাবতে পারো এভাবে, বাট দিস ইজ নট এ প্রপার ওয়ে, দিস ইজ দ্য প্রপার ওয়ে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। ওকে, ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। The each element of a 3 cross 3 matrix, it is given that A is a, what is given here, A is a 3 cross 3 matrix multiplied by 3, then the determinant, দেখো কবে মাল্টিপ্লাই করো, 3 cross 3 matrix, তাহলে কি হবে, 3 কিউব ইনটু ডিটারমিনেন্ট A, তাই না? 3 কিউব, এটা একদম ইজি, দ্যাট মিন্স 27 ডিটারমিনেন্ট A। ঠিক আছে, একদম ইজি প্রবলেম। নেক্সট দেখো, the function fx is equal to 1 minus x by x square when x not equal to can be continuous at x is equal to, what is given, the function fx is continuous. Just recall the definition of continuous function. A function fx is said to be continuous at x is equal to, suppose c, then limit x tending to c, fx will be fc. Limit extending to c, fx is equal to fc. Here the point is 0. That means limit extending to 0, fx is equal to f0. Right? F0 is defined continuous at x is equal to, by defining f0 to be equal, that f0 কি হবে, তাহলে আমরা কি ক্যালকুলেশন করব, এখানে লিমিট এক্সটেন্ডিং টু 0, what is fx, fx is 1 minus cos 1 minus cos x ডিভাইড বাই x স্কয়ারটা ক্যালকুলেট করব। ঠিক আছে, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দিস। ঠিক, সো দিস ইজ 0/0 ফর্ম, দিস ইজ 0/0 ফর্ম। ঠিক, ওকে, সো দ্যাট মিন্স, সো লিমিট extending to 0, so cos x derivative, that is minus sin x, that is simply sin x divided by 2x. ঠিক, so limit x tends to 0, sin x by x, that is 1, so ultimately 1/2 আমি কি পাচ্ছি, 1/2 limit extending to 0 sin x by x, limit extends sin x by x, that is 1, so ultimately 1/2. So limit x tends to 0, fx is 1/2, limit, this is, that means f0, so f0 will be 1/2, so option B is the correct answer. ঠিক আছে, ওকে, চলো এই প্রবলেমটা হচ্ছে হোমোজিনিয়াস ফাংশন, অয়লার্স থিওরেম প্রবলেম। বেসিক্যালি ফার্স্ট যে প্রবলেমটা অয়লার্স থিওরেম ডিসকাস করেছে, সেম অ্যাজ দিস প্রবলেম, ওকে।
just see what is given here. U is sine inverse, U is sine inverse x square plus y square by x plus y. Homogeneous function definition ki dekho, a function fxy is said to be homogeneous function if it can be, if f of tx comma ty is equal to t to the power n fxy একটা definition, অথবা a function fxy is said to be a homogeneous function of degree n if f of tx comma ty is equal to t to the power n fxy, or একটা definition বলতে পারি যে f of x comma y, so this if this equal to x to the power n pi y by x. Okay, so note this definition, note this definition. Okay, ঠিক আছে। এবার দেখো এখানে প্রবলেমটা কি দিয়েছি, u is equal to sin inverse x square y square by, that means আমি ধরে নিচ্ছি এটাকে u দেওয়া আছে, so this implies that sin u is equal to x square plus y square by x plus y. x square কমন নাও, এই ফর্মে যে করতে চাই x to the power 5y by x, তাহলে x square কমনলি কি হবে 1 plus y square by x square, এখানে x কমন নাও, that is 1 plus y by x, that means x, দেখো এটা কি ফর্মে পেয়ে গেলাম, y by x ফর্মে পেয়ে গেছি, that means x to the power 1 pi y by x ফর্মে পেয়ে গেলাম, that means এখানে কি বলতে পারি, what we can say, that is sin u, that is a homogeneous function of degree 1, fxy is x to the power 5y, that is f is a homogeneous function of degree n, that means we conclude that sin u, so this is a homogeneous function of degree 1. Now apply Euler's theorem. Okay, that means x del u del x, what is u here, u sin u, is a homogeneous function, so x del u del x into sin u plus y del u del y plus y into del u del y, what is u here, u is sin u is that is n into u, ফাংশনটা কি এখানে sin u, n টা কি, n টা হচ্ছে বেসিক্যালি হিয়ার n is 1, right, so sin u হবে, I think up to this clear. Here we see that sin u, that is the homogeneous function, okay, so now just simply differentiate, that is x sin u differentiation, that is cos u del u del x plus y cos u del y is equal to sin u, so this implies that cos the divide for, so this implies that x del u del x plus y del u del y sin u by cos u, that means tan u, so which option is correct, so x del u del x plus y del u del y, so this equal to tan u. I think clear, no doubts, okay, ঠিক আছে, okay, চলো next problem, 19 complete, 20 নাম্বারটা দুবার হয়ে গেছে, সরি ফর দ্যাট, 20 নাম্বারটা মিস হয়ে গেছে, আই এম সরি, 20 নাম্বারটা মিস হয়ে গেছে কোনো একটা কারণে, যে 20 নাম্বারটা আমি বলেছি, 20 নাম্বারটা প্রবলেমটা কি দিয়েছিলাম, আই এম সরি ফর দ্যাট, 20 নাম্বার প্রবলেমটা এরকম ছিল যে the equation of the tangents drawn from the point -2 -1 to the hyperbola are, note this question, I am sorry for that, question number 20, the equation of the tangents, the equation of the tangents drawn from the point -2
minus 1 to the hyperbola to the hyperbola 2x square minus 3y square 2x square minus 3y square is equal to 6 আর অপশনগুলো দেওয়া আছে আর অপশনস গুলো এরকম দেওয়া ছিল যে অপশনস 3x plus y plus 5 is equal to 0 x minus y plus 1 is equal to 0 option B that is 3x plus y plus 5 is equal to 0 x plus y plus 1 is equal to 0 option C 3x minus y plus 5 is equal to 0 x plus y plus 1 is equal to 0 option D 3x minus y plus 5 is equal to 0 x minus y plus 1 is equal to 0 just see this problem এবার আমাদের রেজাল্ট জানতে হবে what is the equation of tangent to the hyperbola the equation of tangent note this point the equation of tangent this is a very important result to the hyperbola the equation of the tangent to the hyperbola is y is equal to mx plus minus root over a square m square minus b square a square m square minus b square. You have to remember this point so basically আমি যখন প্রবলেম গুলো সলভ করব just you take plus sign okay this is the formula equation of tangent to the hyperbola y is equal to mx plus minus root over a square m square by a square m square minus b square দেখো এখানে প্রবলেমটা কি দেওয়া আছে 2x square what is the given problem here the equation of hyperbola is 2x square minus 3y square is equal to 6 x square by a square minus y square by b square is equal to 1 তাহলে কি করব 6 দিয়ে ডিভাইড করব ঠিক that means x square by 3 minus y square by 2 is equal to 1 so this can be written as x square by root 3 a square minus y square by root 2 square is equal to 1 so x square by a square plus y square by b square is equal to 1 so what is a here a is root 3 what is b is root 2 right so therefore what we can write so therefore a is equal to root 3 therefore a is equal to root 3 b is equal to basically root 2 okay now what is the equation of tangent to the hyperbola the equation of tangent to the hyperbola equation of tangent to the hyperbola the equation of tangent to the hyperbola is y is equal to mx plus minus root over a square m square by b square m square minus b square ঠিক আছে ওকে দেখো এবার আমাকে কি বলেছে the tangent drawn from the point minus 2 minus 1 that means the tangent passing through the point minus 2 minus 1 since it passing through the point is passing through the point what is minus 2 minus 1 just you put x is equal to minus 1 and y is equal to minus 2 that is minus 2 is equal to minus m plus minus root over a square m square what is a is root 3 that means 3 m square minus b square that is 2 ठीक that means m minus 2 is equal to plus minus root over 3 m square minus 2 it passing through the point minus 2 minus 1 actually sorry ভুল করলাম মনে হচ্ছে না y হচ্ছে minus 1 sorry for that y is minus 1 কি মুশকিল sorry y is minus 1 m is minus 2 so this would be that means 2m minus 1 is equal to this ঠিক আছে okay now squaring both sides so what do we get if we squaring both sides that means 2m minus 1 square
ইজ ইকুয়াল টু 3m স্কয়ার মাইনাস, এবার এটাকে সিম্পলিফাই করবে, এটাকে সিম্পলিফাই নিশ্চয়ই করতে পারবে, a প্লাস a মাইনাস b স্কয়ার ফর্মুলা হলো, জাস্ট সিম্পলিফাই করবে, নিশ্চয়ই তোমরা সিম্পলিফাইটা করতে পারবে। এটা সিম্পলিফাই করলে তুমি m এর ভ্যালু পেয়ে যাবে হচ্ছে 1 and জাস্ট সিম্পলিফাই দিস, you get the values of m are 1 and 3, ঠিক আছে ওকে। এবার দেখো তাহলে আলটিমেটলি আমি কি পাচ্ছি, ইকুয়েশন অফ ট্যানজেন্ট দেখো, y ইজ ইকুয়াল টু যখন m ইজ ইকুয়াল টু 1, when m ইজ ইকুয়াল টু 1 কি হচ্ছে, যখন m ইজ ইকুয়াল টু 1 কি হবে এখানে, y ইজ ইকুয়াল টু mx প্লাস মাইনাস রুট ওভার, এখানে m এর ভ্যালু কত, y ইজ ইকুয়াল টু mx, m আমি কি কনসিডার করছি 1, তাহলে y ইজ ইকুয়াল টু m হচ্ছে 1, দ্যাট ইজ x, ঠিক ওকে। a স্কয়ার m স্কয়ার, m এর ভ্যালু কি, m এর ভ্যালু কি, সো y প্লাস মাইনাস রুট ওভার a হচ্ছে a স্কয়ার দ্যাট ইজ 3, mm হচ্ছে 1 দ্যাট ইজ 3 মাইনাস 2, দ্যাট মিন্স আমি কি পেয়ে যাচ্ছি y ইজ ইকুয়াল টু x প্লাস মাইনাস 1 এরকম পাচ্ছি, ঠিক আছে বোঝা গেল। এবার অপশনগুলো দেখো, আমি প্লাস সাইন, জাস্ট ইফ ইউ টেক পজিটিভ সাইন দ্যাট মিন্স হোয়াট উই গেট y প্লাস x মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0, y প্লাস x মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0, ঠিক x, তবে x প্লাস y, আর যদি নেগেটিভ সাইন নাও তাহলে কি পাবে y প্লাস x প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু, এবার অপশনটা দেখো এখানে আটটা, এই একটা পেলাম, আটটা দেখো m ইজ ইকুয়াল টু যখন 3, when m ইজ ইকুয়াল টু 3, when m ইজ ইকুয়াল টু 3 কি হবে এখানে y ইজ ইকুয়াল টু x প্লাস মাইনাস কি হবে, a স্কয়ার হচ্ছে কি হবে, a স্কয়ার হচ্ছে 3 তাই না, a স্কয়ার 3, m স্কয়ার হচ্ছে 3 দ্যাট ইজ 3 স্কয়ার 9 মাইনাস b স্কয়ার দ্যাট ইজ এরকম পাচ্ছি, নাকি না বলো ওকে। দেখো আমি জাস্ট ইউ টেক পজিটিভ সাইন এখানে, ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের বুঝতে ব্যাপার হচ্ছে বেশি চাপ হয়ে যাবে, জাস্ট ইউ টেক পজিটিভ সাইন ওকে, প্লাস দ্যাট মিন্স এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু দিস, আর এখান থেকে আমি প্লাস, তাহলে কি পাচ্ছি আমি এক্স প্লাস দিস, দ্যাট মিন্স কত হবে 25 মানে 5, তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু দিস, দ্যাট মিন্স এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস 5 ইজ ইকুয়াল টু 0, অপশনগুলো ঠিক আছে, অপশনগুলো কি মিললো নাকি মিললো না, ওটা তো এম এক্স, এম এর ভ্যালু হচ্ছে 3 তাই না, ও সরি এম এক্স, তো সরি এটা হচ্ছে 3x হবে, 3x y is equal to mx, that is 3x minus y plus 5, 3x minus y plus 5 is equal to 0, আরটা হচ্ছে x minus y plus 1 is equal to 0, এখান থেকে হচ্ছে x minus y plus 1 is equal to 0, so these are the, so x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x minus y, so option C is the x minus y plus 1 is equal to 0, 3x minus y plus 5 is equal to option D, ঠিক আছে ওকে। চলো নেক্সট প্রবলেম, let's see, so next problem 21 number, here it is given that what is given, a minus x is equal to fx, we have to calculate integration 0 to a x into fx dx, ঠিক, just you put x is equal to a minus x, okay, just you put x is equal to a minus x, তাহলে কি হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন 0 to a, x এর জায়গায় কি রিপ্লেস করছি আমি সিম্পলি a minus x, x এর জায়গায় কি রিপ্লেস করছি আমি সিম্পলি a minus x, একদম ক্লিয়ার, what we replace here, just you replace x by a minus x, ঠিক আছে। now it is given that a minus x is fx, so integration 0 to a minus x
into fx dx. That means integration 0 to a fx dx minus integration 0 to a x fx dx. এটুকু ক্লিয়ার? ওকে, ঠিক আছে। এটা যদি আমি i কনসিডার করি, if we consider this is i, ঠিক, that means i is equal to this, so integration 0 to a x fx that is i, ঠিক। So this implies that I is equal to integration 0 to a fx dx minus i, so I that means plus 2i, so this equal to integration 0 to a fx dx, so integration, so I is equal to কি হবে, that means I is equal to 1/2 a integration 0 to a fx dx, that means a by এটা n না, হ্যাঁ a হবে, প্লিজ কারেকশন দিস, a/2, ওকে, a/2 integration 0 to a fx dx. Clear? Any doubts? Okay, so next problem, I think এই প্রবলেম একদম ইজি প্রবলেম, a plus b আইডেন্টিটি a ইনভার্স বের করতে হবে, সেম যেভাবে দেখালাম আগেরটা। ফার্স্ট লেট ই বি দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, সো a স্টার ইজ ইকুয়াল টু সেখানে ই ক্যালকুলেশন করে নাও, তাহলে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাবে। ইনভার্স বের করতে বলছে, a ড্যাশ কি দেওয়া আছে, a ড্যাশ ইজ দ্য ইনভার্স অফ a, সো a ড্যাশ স্টার a ইজ ইকুয়াল টু ই, তাহলে a ড্যাশ ক্যালকুলেশন করে নাও, তাহলে বেসিক্যালি কি ক্যালকুলেট করতে হবে এখানে, a এর ইনভার্স। সো আই থিংক ইউ ক্যান সলভ দিস প্রবলেম। ওকে, এই প্রবলেম সলভ করতে পারবে, ইউ গেট দিস অ্যান্সার, তোমরা সলভ করে নেবে, সি পাবে, ঠিক আছে। নেক্সট প্রবলেম, এটা পেয়ার অফ স্টেলানের প্রবলেম, দ্যাট ইজ ডেল্টা ক্যালকুলেশন করো, ডেল্টা ইজ ডিটারমিনেন্ট অফ এ বি সি এইচ জি এফ is equal to, what is the general equation, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, এখান থেকে তুমি abc, এখানে a0 b0 c0 hgf এর ক্যালকুলেশন করে পুট করো, you get the answer, ঠিক আছে। I think তোমরা সলভ করতে, পেয়ার অফ স্টেল দেওয়া আছে, ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু 0 দেওয়া আছে, you can solve this problem. It is very important problem. We know that let a be an element of a group G, order of a is given 30, order of a to the power 18, order of a to the power k, so this is equal to n divided by GCD of n comma k. What is n here? N is the order of the group, so here we have to calculate order of a to the power 18, that means n হচ্ছে গ্রুপের order, n basically কি, what is n? N is the order of the element, so order of a is 30 divided by GCD of n comma k, that is 18 comma 13. Okay, just simplify করো, you get the answer. Okay, just GCD ক্যালকুলেশন করবে, GCD কত হবে, 18 আর 13 6 হবে, তাই তো, 30 by 6, so this equal to 5, so which option is correct? So option B is the correct answer. Okay, so last problem, the smallest value, the smallest positive integer n for which 1 plus I to the power n, so this equal to 1 minus I to the power n, so 1 plus I to the power n divided by 1 minus I to the power n, so this equal to 1, so we have to find the value of n basically, that means 1 plus I divided by 1 minus I to the power n is, that is 1, so এবার আমি কি করব, নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরকে এর কনজুগেট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, so 1 plus I দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, so 1 plus I স্কয়ার, নিচে হবে 1 plus I 1 minus I into 1 plus I, that is a square minus b square, so ultimately 2, so this equal to 1, to the power n আছে, so this implies, so this is 2 a square, that is 1 plus 2I plus I square, that is minus 1, so plus 1 minus 1 cancel, that is 2 cancel, so I to the power n is 1, so this implies that I to the power 4 is 1, right? That means what is the smallest value of n, so n will be 4, so option B is the correct answer. So আজকে আমি টোটাল 25 প্রবলেম ডিসকাস করে দিলাম, I think. So in this series I will total discuss more than 1000 প্রবলেম আমি ক্লাসে ডিসকাস করব, খুব ভালো করে প্রতিটা প্রবলেমগুলো সলভ করো। সো আমি আজকে ডিনামিক্স, ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস, ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রা মোটামুটি সমস্তগুলো কভার আপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। নেক্সট লেকচারে, দ্যাট ইজ নেক্সট দিন লেকচারে আমি প্রবাবিলিটি
ডিফারেন্ট প্রবলেম প্রবাবিলিটি যে রিমেনিং পোর্শনগুলো থাকবে সেগুলো আমি নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করবো। সো যা যা করাচ্ছি খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো, ক্লাসে যদি পড়াটা হয়ে যায় সেদিকে ফলো আপ করবে। ওকে, ঠিক আছে। সো আই থিঙ্ক ক্লিয়ার, বোঝা গেল, বুঝতে পেরেছো? সো টোটাল 25 প্রবলেম ফুল সিলেবাসের উপর ডিসকাশন চলছে। সো ভালো করে প্র্যাকটিস করো, দ্যাট উইল বি হেল্পফুল অ্যালট। ওকে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? রিপ্লাই অল প্লিজ। ওকে, সো আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। ওকে, ওকে, সো থ্যাংক ইউ। ওকে, সো টোটাল 25 প্রবলেম ডিসকাস করে দিলাম, খুব ভালো করে সলভ করো। অনেক সময় পড়ানোর দেখো অনেক সময় একটু প্রবলেম হতে পারে, মানে প্রবলেম ইন দ্য সেন্স কিছু কিছু প্রবলেম ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে অনেক সময় ব্রেনটা কাজ করে না, হতেই পারে, ঠিক আছে? তো ইগনোর দিস ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই, গুড নাইট।